The pastor said it's good to get up in the morning, or it's good that we're still awake. Did he say something like it's good we're still alive? I don't know if I told this story, but I have a pastor friend in the Philippines. And his wife is a professional bowler. Do you know bowling? Yeah. And so he was going to go on a missionary trip and be away from home for a while. So to make his wife happy, before he left, he went bowling with her one night. He said he was trying real hard to beat her, you know. He's a pastor. And she's a professional. No way to beat her. And he got exhausted. And he sat down, put his hand on his shoulder, or his arm, and gone. Up to heaven. And 2.5 days later, he woke up in the hospital. And he's got all these wires hooked up to him. And nothing was the matter. He went home. But for 2.5 days, he was on a vacation. Up in heaven. Hallelujah. I'd like to go on a vacation up there, you know. And the Lord spoke to him about many things. But the Lord, the thing that I want to just share with you today. The Lord said, when man stands before me, there's going to be 2 questions. One, what have you done with the lordship of my son Jesus? Is he really Lord? We sing the songs, huh? He is Lord, he is. I can't sing like her. She's on Facebook more than anybody I know. I know everything about this church. She's on Facebook. Hallelujah. I love her. And is he really Lord? When the offering came around, is he Lord of your money? You know, sometimes when you do water baptism, you should make sure they have their wallet in their pocket. Their wallet needs to be in their pocket, so their wallet gets baptized too. Is he really Lord? The second question, the Lord said, when man stands before me, what have you done with the gifts and the talents I put in you to glorify me? Amen. Amen. Every one of us, even those 4 visitors, there's things in us, in them, you know, that there's something special in each one of us that's different.
We need each other. Մենք մեկս մյուսի կարիքն ունենք։ And there's nobody like you. Ոչ մեկ չկա քո։ You've had good times and bad times. Դու ունես բաց ժամանակներ, լավ ժամանակներ։ Great joy Մեծ ուրախություն and great sadness. Մեծ դժբախտություն։ And it's made you into the person you are now. Ու եկի քեզ դարձնում է այն անձը, որ այսօր դու կաս։ To glorify God. Որպեսզի Տիրոջը փառավորես։ There's nobody. You're a miracle. Դու հրաշք ես։ Hello? Amen. Maybe you can tell the person next to you, you're a miracle. Դու կարաս քո ընկերոջ ասես, որ դու հրաշք ես։ That's true. Ու դա ճշմարտություն է։ You too, Pastor. Amen. It's true. Ու դա ճշմարտությունն է։ Yeah. Amen. Amen. You know, this has been I'm going to say challenging year for me. Ես ուզում եմ այսօր մարտահրավերն հետեմ։ A couple days before Christmas last year, Մի քանի օր առաջ Քրիստոսի ծնունդից I was up in my ceiling. ես իմ տանիքին էի And this leg ու ես ոտս came through the ceiling. ընկավ ներքև։ Yeah. And I came down on this arm Ու ես ընկա գետնին իմ արմունքի վրա and broke some things inside here. ու ես ներսում որոշ բաներ ջարդեցի։ I got quite a scar here now. Ես այստեղ շրամ ունեմ։ And actually that's the second time I came through the ceiling. Բայց ես իրականում երկրորդ անգամն է որ եկել։ My wife's going to take the ladders away. Ու ինքը վերցում անդե տակը չկա։ But this arm is okay now. Բայց հիմա իմ ձեռքը նորմալ է։ But a few weeks ago, Բայց մի քանի շաբաթ առաջ I'm not going to give the gory details. ես շատ մանրամասն չեմ ասի, But I was going to the bathroom and I found some blood. ես գնացի զուգարան եւ տեսա արու։ And I went to the doctors Ու ես գնացի բժշկի and she sent me to a surgeon. ու ինքը գնաց ուղարկեց ինձ հետազոտման։ And he looked at me. ու ինքը նայեց ինձ, I'm not going to tell you how he looked at me. ես չեմ ասի ոնց ինքը նայեց ինձ, But he said, you notice the thing that holds your water here, we call bladder. You know that word? միզապարկը որտեղ դուրը հավաքվում է, այլ։ Yeah. He said you have cancer in your bladder. Ու ինքը ասեց դու ունես ուռուցք այդտեղ։ And that word cancer just puts fear in people. Ու այդ բառը ուռուցք, ռակասը բերում է մեծ վախ մարդկանց վրա։ There's no other word that just terrorizes you. Չկա ավելի ուրիշ մի բառ, որ կարա պարալիզացնի քեզ։ Yeah, am I right? Yeah. Ճիշտ եմ ասում։ And the moment he said that, Ու այն վարկյան, երբ որ ինքը ասեց դա, an incredible peace just came over me. Աննկարագրելի խաղաղություն եկավ իմ վրա։ It just came and never went for several weeks. Ու երբեք չգնաց կարելի ասել մի 7 շաբաթ։ And I never had any fear, anxiety, any worry about it. Ու երբեք ոչ մի տեսակի վախ, անհանգստություն տենց չունեցա։ And anyway, they did a surgery. Իրան կարեցին իրարություն։ Actually, when he went to take the cancer out, it just nothing. Ու երբ որ իրանք այդ գոյացությունը դուրս անեցին, ոնց որ ոչ մի բան։ Praise the Lord. Պատվիրոջ that I was hoping for a miracle. Ճիշտ ասած ես սպասում էի հրաշքի։ But that peace was allowing me to walk and allow the doctors to do what they can do. Բայց այդ խաղաղությունը ինձ թույլ տվեց, որ ես քայլեմ ու թույլ տամ բժիշկներին անեն այն ինչ որ պետք է որ իրանք անեն։ A week after the surgery, I was supposed to go to Norway for ministry. Ու դրանից մի շաբաթ հետո վիրահատությունից ես պետք է գնայի Նորվեգիա ծառայության։ I ended up having 3 different doctors. Ես գնացի 3 տարբեր բժիշկների։ And the surgeon says, no problem, you can go.
ու այդ վիրահատող բժիշկն ասաց խտի չկգնան But my other two doctors said, no, you can't go. բայց այն երկու բժիշկները իմ ասացին չէ չես կարող What if you have a problem, you know? դու ունես խնդիր And I said to the one doctor, a lady, a wonderful lady, I said, you know, I don't want to get real religious on you. ես չեմ ուզում երևամ շատ կարևորավոր քո առաջ I said, you know, my life is in the Lord's hands. իմ ձեռքերը Տիրոջ ձեռքերում է իմ կյանքը Տիրոջ ձեռքերում է He's got my future plan. ինքը ունի իմ ապագայի համար ծրագիր And if I go to Norway, եթե ես գնամ Նորվեգիա the worst thing that can happen, ամենավատ բանը որ իմ հետ կատարվի I die and go to heaven. կմեռնեմ կգնամ երկինք What's the problem? Ի՞նչն է խնդիրը You know, it's a win either way, you know. Էսի հաղթանակ այ ճամփի So I went, you know, ես գնացի and great time of ministry, my first time there. իմ առաջի անգամն է Նորվեգիայում միանալի So ծառայության I went to see her when I got back. ես գնացի հետ երբ որ վերադարձա գնացի տեսնել դա բժշկի When she came in the room, I just had my arms out, you know. I'm alive. Ես երբ որ ինքը մտավ սենյակ ես երկերը բաղացու ասացի ես կենդանի եմ And she hugged me and praise the Lord, you know. And you know, before we go to the word, I'm just wondering, you're here today and something's going on in your life. Միջև ասենք խոսքին ես ուղղակի ուշադրություն դարձնենք մենք այստեղ ու ինչ-որ բան մեր կյանքում կատարվում where you need God's peace. Որտեղ դու ունես Աստծո խաղաղության կարիքը You remember the story in John 20? Հիշում եք Հովհաննես 12 We խոսքը don't have to turn. Jesus was crucified. Որ Հիսուսը խաչվում է And his men are in fear. ու այս մարդը որ վախում է Strong fishermen. Ուժեղ ձկնորս Maybe a muscle guy like that one brother. Լավ այսինքն մուսկուլներ ունեն ոնց որ ախպերը But they killed Jesus. Իրենք սպանեցին Հիսուսին And now they're worried they're going to kill them. ու հիմա էլ վախում էին որ հիմա իրաց կսպանեն And so they're in this room, they got the doors locked. ու իրենք միած սենյակում էին սաղարները փակել են And the windows closed. պատուհաններն են փակել And Jesus walks through the wall. ու Հիսուսը պատի ներսով ներս մտավ And the first thing he said to these fearful men ու առաջի բանը որ ասեց այս վախեցած մարդկանց was peace. խաղաղություն And he showed him his hands, he showed him his side. ու ինքը ցույց տվեց իր ձեռքերն իր կողը And they saw it was the risen Lord. ու իրենք հասկացան որ սա հարություն առած Տերն է And then it says he breathed on them again. ու հետո ասում է փչեց նրանց վրա And said, receive the Holy Spirit. ասեց ստացեք Սուրբ Հոգին And then a second time he says, peace. ու երկրորդ անգամ ասեց խաղաղություն There's nothing like the peace of God. Չկան ավելի ինչ-որ մեծ բան որ Տիրոջ խաղաղությունն է You know, I had a construction company for some time. Ես մեկ I had. Ես ունեի շինարարական կազմակերպություն We were working on this house. ու մենք տամր էինք աշխատում The man was a multi-millionaire. ու մեր տերը multi-միլիոներ And he was a great guy. հիանալի մարդ էր He would go to lunch with us. ինքը մեզ տանում էր ճաշի Just a fun guy. շատ հիանալի տղա էր And one day I came in and there was a picture frame. A picture frame, you know? Inside the picture, inside the frame was medals. You know medals like that? ու մի հատ ռամկա ինքը ցույց տվեց շրջանակ նկարի ու նկարի մեջ այդ շրջանակի մեջ լիքը մեդալներ էր And I said, John, what are these? ու ասեց ինչ է Ջոն Oh, I said, what are these? ես հարցրեցի ինչ է սա I caught that one. And he said, these medals are for killing people. He said, I was special forces in Vietnam. Yes, հատուկ դիպուկահար Vietnam. And he lived in the jungle. Ու ինքը ապրում էր ջունգլիներում with his men. Այդ մարդու հետ. Small group of men. Որոշ խմբի հետ. And at night time they would go out and they'd find the enemy.
ու գիշերներ իրանք գնում էին ու թշնամիներին էին ման գալիս and then they would order the airplane to come իրանք կանչում էին հետո օթանավը գար and bomb the area. ու իրանք հետո այդ օթանավները գալիս էին ուտեղ They had 7 minutes to get away from that area. ու իրանք ունեին 7 րոպե որպեսզի փախնեին այդ տարածքից And then it was just gone, everything. ու 7 րոպե հետո ամեն ինչ այնտեղ վերանում էր This guy is a multi-millionaire. ու այս տղան մուլտիմիլիոներ He could have anything he wanted. ինքը կարար ունենար այն ամեն ինչ որ ինքը ուզում էր His house had 8 bathrooms. իր տունը ուներ 8 լոկարան 2 stories, just երկու հարկանի an մեջ amazing house. հիանալի տուն But he told me, he said, Joe, every night I go to bed. ասում է ջո ես ամեն երեկո երբ որ գնում եմ քնելու When I put my head on my pillow, երբ որ ես գլուխս դնում եմ իմ բարձի վրա I'm back in Vietnam. ես հետ եմ գնում Վիետնամ No peace. չկա խաղաղություն He said, I would give anything for one night's sleep. ես պատրաստ եմ ամեն ինչ տամ մի գիշեր քնելու համար Money cannot buy peace. գումարը փողը չի կարա քեզ խաղաղություն տա It doesn't matter how much money you have. Կամ չունի թե դու ինչքան գումար ունես And when that word cancer comes, ու երբ որ հենց այդ բառը ուռուցք բառը it գալիս է doesn't matter how rich you are. կամ չունի թե դու ինչքան արիստ You ես still have fear. դու ունես վախ And I'm not making light. I'm not trying to make it easy for ես չեմ ուզում իրան somebody ավելի else. մեծացնեմ այլ ուզում եմ ավելի հեշտացնեմ But I know that a peace can come. բայց ես գիտեմ որ And այս խաղաղությունը yeah, again, before we look into the word, մինչև նայենք խոսքին maybe you're here today. երևի դու ես միգուցե դու այստեղ ես այստեղ Maybe a physical problem. դու ունես ֆիզիկապես խնդիր Maybe emotional. միգուցե էմոցիոնալ խնդիր ունես And you can't find that peace. դու չես կարողանում գտնել այդ խաղաղությունը You're just worrying, you're fearful. դու անհանգիստ ես դու վախեցած ես I just want to release peace to you today. ես ուղղակի այսօր ուզում եմ քո վրա հրճակեմ խաղաղություն I'm not going to call you. Amen, amen, amen. I'm not going to call you up. ես քեզ չեմ կանչի այստեղ The Lord, He just spoke. Տերը ուղղակի խոսաց And peace went out to His disciples. ու խաղաղությունը գնաց իր So, աշակերտների վրա if you're needing a touch of peace today, ու եթե դու այսօր հպվես ու խաղաղություն ստանաս not just for today, ուղղակի մենակ այսօրվա համար I չէ believe the peace can come and stay with you ես հավատում եմ խաղաղությունը կգա ու կմնա ձեզ հետ through this trial, through this challenge in your life. ու այս բոլոր մարտահրավերների վրա որ քո կյանքում գոյություն ունի կգա խաղաղություն I mean, after surgery, I was in Norway, ես վիրահատությունից հետո Նորվեգիայում էի in my hotel one day. մի օր իմ հյուրանոցում The peace was still just flooding me. ու այդ խաղաղությունը ոնց որ դեռին վրա էր հեղվում էր So I believe it can come and it can stay with you. ես հավատում եմ որ խաղաղությունը կարա գա ու մնա քո In հետ Ephesians, ու Եփեսացիս we'll read this verse and then we'll pray. մենք գաղութենք այս Excuse me, Philippians. կներեք Ֆիլիպպեցիս Philippians 4, 4-րդ գլուխ verse 9. Oh, wait a second. That's not, yeah, verse 9. 9-րդ համար Let's see. 4-ին է Ֆիլիպպեցիս It says, give me 1 second. Well, verse 9 it says, wait a second, I'll go back. Yeah, I see it. The end of verse 9 it says, the God of peace will be with you. Եվ այդ 9 համարի վերջում ասում է եւ խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ կլինի And another verse says, God, it says, give everything to the Lord. Give everything to the Lord. ուրիշ համար ասում է ամեն բան դու Տիրոջը And the peace of God եւ Տիրոջ խաղաղությունը will guard your heart and mind.
Կարաշնորթի քո սիրտն ու միտքը։ So whatever your situation, Ինչ իրավիճակ էլ որ կա քո կյանքում, if you can just give it to the Lord this morning, դու կարող ես այս առավոտ տաս դա Տիրոջը, we're going to pray ու մենք կաղոթենք, that God's peace will come որ Տիրոջ խաղաղությունը կա, and guard your heart and mind. որպեսզի առաջնորդի քո սիրտն ու միտքը։ Yeah, praise the Lord. So maybe if you need prayer for peace, you can just stand right where you are. Եթե դու կարիք ունես խաղաղության, ուղղակի դու քո տեղում կարաս հիմա կանգնես։ Just stand right up right where you are and we'll pray. Ուղղակի կանգնես ու մենք ես կաղոթենք։ Wow, almost everybody. Praise the Lord. Hallelujah. How about is there some people out there in TV land or what? Yeah. Okay, maybe you can just put your hand on your heart. Yeah. We're going to pray. Father, you came to your disciples. They were in fear for their lives. Strong men, but in fear. And you came in through the wall. And you spoke peace to those men. So right now, in the name of Jesus, we speak peace to every one of you. Peace that will guard your heart and mind. Peace overflowing. Yeah. Overflowing peace. Just come right now. Let it come. Peace. Peace. Peace to you. Whatever been troubling you, just hand it up to the Lord. And receive His peace. Let the Holy Spirit just touch you right now. And bring peace to your mind, to your emotions, to your heart. Peace. He is the God of peace. They called Him Shalom, the God of peace. Let Him come right now. Thank you, Jesus. Peace that cannot be bought. Peace that you can't buy. It's given freely because He loves you. Peace right now. And we thank you for it, Lord. We thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Yeah. Amen. Amen. I've been here teaching this week. Hey, look at this. A letter went out to the congregation on what to wear, or what the clothes to wear, but only her and I got the email. They sent an email on how to dress today. No, I don't know, sir. Only her and I got the email. Even the pastor didn't read his own email. What happened there, Pastor? Thank you, Lord. Yeah, so I've been teaching, thank you. I've been teaching this week on spiritual warfare. I come to Armenia once a year to teach. Actually, this class is actually a class from Russia, and they came here for their last 2 weeks of teaching.
դպրոցը Ռուսաստանինն է, որոնք եկել են երկու շաբաթով Հայաստան։ So I was teaching the Russian class for last week. Ու ես այս ռուսական դասարանին դաս տալիս վերջի շաբաթը։ Sometime in September I'll be back to teach an Armenian class. Ու սեպտեմբերին է վերադառնալու եմ հայկական դպրոցում դաս տալու։ Does anybody remember, I shared a testimony about a girl I met in Thailand, a young girl. Ինչ-որ մեկը հիշում է, ես վկայություն եմ տվել թայլանդացի աղջկա մասին, որին վկայել եմ։ 27 years a Buddhist. Որ 27 տարի բուդդիստ էր։ Never heard the name of Jesus. Remember that, anybody? Ինչ-որ մեկը հիշում է, երբեք չի լսել Հիսուսյան։ You see your hand? Just there, remember. Yeah. Anyway, she's in the Russian DTS class. Ու հիմա ինքը Ռուսաստանի DTS-ի դպրոցի մեջ է։ Yeah. I was hoping to have her here today. Ես հույս ունեմ, որ But she has to go to another church. Բայց ինքը իր խմբում And next week she'll be going to Turkey and Dagestan on an outreach. Ու իրանք մի շաբաթ գնալու են Թուրքիա, հետո Դաղստան ծառայության։ 27 years, never heard the name of Jesus. 27 տարի ու երբեք չէր լսել Հիսուսի մասին։ Now she's serving him, praise the Lord. Ու հիմա ծառայում է Հիսուսին։ Yeah, so Ամեն։ people are hungry for Jesus. Մարդիկ ծառայում են Հիսուսին։ Well, anyway, talking about spiritual warfare, Խոսալով հոգևոր պատերազմի մասին, I want to talk to you this morning a little bit about what I call God's ultimate or most powerful weapon. Ես որ կոչում եմ Աստծո ամենազորեղ գործիքներ, հա, The cross. խաչը։ Just right here. Հենց էսա խաչը։ Ամենահզոր գործիքը։ Yeah. If it wasn't for the cross, nothing. Միջև այդ ինչ էր խաչը, ոչ մի բան։ There would be nothing to live for. Ոչ մի բան, որի համար ապրի։ The cross changes everything. Բայց հա, միջև մեր կյանքը խաչը ոչ մի բան էր, բայց հետո խաչը երբ եկա մեր կյանք, փոխեց ամեն ինչ։ You know, and so many people, wear a cross for decoration, Շատերս ունեն իրենց վզին այդ դեկորացիոն խաչերը։ But do they really know him? Բայց արդյոք իրապես ճանաչում են իրանք։ And there was many things that happened at the cross. Շատ բան կատարվեց խաչի հետ։ And let's just talk about that a little bit. Եկեք մի քիչ խոսանք դրա մասին։ We're not going to take time to read all the scriptures because there's too many. Այստեղ շատ համարներ կա, մենք բոլորը չենք կարդա։ But in Matthew 27, Բայց Մատթեոս 27-րդ գլխում begins the story of the cross. սկսում է խաչի պատմությունը։ Jesus is crucified. Հիսուսը խաչվեց։ Some thought he was a crazy man. Որոշները մտածին ինքը մի հատ խելար մարդ էր։ Got it? Խելագար։ Some thought he was just a carpenter. Carpenter, the man working with wood. Որոշները մտածեցին ինքը ուղղակի հյուսն էր։ But who was he? Բայց ով էր նա իրական։ There's many religions of the world. Շատ կանոններ կա աշխարհում։ And some of them have some good ideas. Որոշները հիանալի մտքեր ունեն։ But what they think about this man on the cross is the main thing. Բայց ինչ է իրանք մտածում այդ խաչի վրա մարդու մասին բոլոր մի բան։ Who was this Jesus? Ով է այդ Հիսուսը։ And so there he is, he's dying on the cross. Ու ահա ինքը մահացավ խաչի վրա։ And actually, they didn't kill him. Բայց իրականում իրանք չսպանեցին իրան։ He laid down his life. Ինքը իր կյանքը դրեց։ They could not kill him. Իրանք կարող է իրանք չկարողանա սպանել իրան։ But because of his love Բայց իր սիրո պատճառով for us, մեր համար, every man, every woman, ամեն կնոջ եւ ամեն տղամարդու every համար, nation, ամեն ազգերի համար Jesus came Հիսուսն եկավ and he gave his life ու ինքը տվեց իր կյանքը to pay for our sin. որպեսզի վճարի մեր մեղքերի համար։ I was raised a Catholic. Ես մեծացել եմ որպես կաթոլիկ։ And we always believe Jesus died for the sins of the world.
Մենք միշտ հավատացել ենք, որ Հիսուսը մահացել է աշխարհի մեղքերի համար։ In fact, in church we still had him on the cross, you know. Եկեղեցում մենք ունենք խաչը։ But I never realized, or I never thought that he died for me personally. Բայց ես երբեք չեմ տենց հասկացել, որ հենց ինքը իմ համար անձնապես իմ համար։ That's the real difference, isn't it? Դա է իրական տարբերությունը։ And back in 1971, 71 թվին I finally realized he died for me personally. Ես վերջնականապես հասկացա, որ ինքը հենց իմ համար է And I արել asked him to come խաչը։ into my life. Ես խնդրեցի, որ ինքը գա իմ կյանք։ And it absolutely changed my life. Ինքը ամբողջովին փոխեց իմ կյանքը։ Some think I'm crazy now, Ու ես հիմա եմ այս կարգի խելագար։ but I was more crazy before. Բայց ես ավելի խելագար եմ այն ժամանակ։ And you know, when I prayed that night, I was on all kinds of medication. Ես երբ որ այդ գիշերը աղոթեցի, ես տարբեր տեսակի դեղեր եմ օգտագործում։ Medication to sleep, Դեղ քնելու համար, medication for anxiety, fears, հոգևոր դեղեր բախի համար, medication to get up, վեր կենալու համար, medication to sleep. նորից քնելու համար։ Yeah, it was bad. Ես շատ վատ եմ։ And when I asked Jesus to come into my life, Բայց երբ որ Հիսուսն եկավ իմ կյանք, peace խաղաղություն, that I never experienced in my life. որ ես երբևէ դրանից առաջ իմ կյանքում չէի զգացել։ And I remember looking at the medication there on my bed. Ես հիշում եմ, որ իմ կրավատ մահճակալի մոտ էր դեղերին էի նայում, And I knew that second ու ես հասկացա այդ վայրկյանին, I would never need it again. որ ես երբեք դրանց կարիքը չեմ ունենա, And I never did. ու ես երբեք չունեցա, Peace came back. որտեղ խաղաղություն էր եկել։ So Jesus is there Ու Հիսուսը այստեղ on the cross, and in chapter 27, 27-րդ գլխում խաչի վրա he finally lays down his life. ու ինքը վերջապես դրեց իր կյանքը։ And this guard, well, first they heard him talking, they thought he's calling Elijah. Ու դե խոսում են ու իրան անվանում են Եղիսե, They tried to give him some wine. ու իրան փորձում են իրան գինի տան։ And verse 50, it says, Jesus cried out, Եվ ասում է 50-րդ համարին Հիսուսը դարձան and he gave up his մեր spirit. ձայնով կանչեց եւ արձակեց։ He laid down his life. Ինքը դրեց իր անձը։ And so the cross demands a decision. Այսինքն խաչը դա որոշման ներկայացնում է որպես որոշում։ Who was this guy? Ով էր այս տղան։ Who was this Jesus? Ով էր այս Հիսուսը։ And on in verse 51, Ու 51-րդ համարում it says the veil of the temple was broken. ու ասում է բարակույրը տաճարի ճանվեց։ You know, before, only the high priest could go into the presence of God. Միջև այդ միայն քահանապետը կարող էր ներս գնալ։ Right? Once a year, Տարին մեկ անգամ he went through this thick curtain, ու ինքը անցնում էր այդ նսրբության and սրբոցը, there was the Ark of the Covenant. որտեղ ուխտի տապանակն էր։ Nobody could go there except him. Ոչ մեկ բացի նրանից չէր կարող ներս գնալ։ But now, the curtain is broken. Բայց հիմա այդ բարակույրը ճղված է։ Because now, man, you and I, Բայց հիմա ես եւ դու could come into his presence. կարող ենք գնանք իր ներկայության մեջ։ And it goes on to say that there was an earthquake. Եվ ասում է եղավ երկրաշարժ, Rocks were broken. քարերը գերեզմաները բացվեցին, Graves were open. քարերը պատառվեցին, գերեզմանները And բացվեցին։ after Jesus resurrected, Եվ երբ որ Հիսուսը հարություն առավ, the dead bodies from those graves came alive ու այդ մարմինները այդ գերեզմանոցի մեջ գտնվող and began կենթանացան to walk around the city. ու սկսեցին քայլել քաղաքի մեջ։ This never happened
when anyone else died. Սենց բան չէր եղել ուրիշի մահի ժամանակ, հա, ու ինչ-որ մեկը մահացել էր, սենց բան էլ չէր եղել։ Only when this man Jesus died. Մենակ եղավ սենց բան, երբ որ այս մարդ Հիսուսը մահացավ։ And the soldier that was there at the cross, Ու այդ զինվորները, որ խաչի մոտ էին, he saw all this. տեսան այս ամենը։ And now for him, Ու ահա հիմա նրանց համար it was a time of decision. իրենց համար այդ ժամանակն էր որոշման։ Was this guy a crazy man? Արդյոք այս տղան խելագար է ուղղակի, Was he a carpenter? թե ուղղակի հյուսն է, Or was he who he said he was? թե ինքը նա է, ով ասում է, որ ինքը կա։ The Son of God Աստծո որդին, that came to die որ եկավ ու մահացավ for the sins of the world. աշխարհի մեղքերի համար։ And he makes that declaration Ու ինքը արեց այդ in verse 54. 54-րդ համարում, He says, truly, this was the Son of God. Իրանք այդ հրճակումն արեցին, հա, որոշման եկան, որ ճշմարիտ, որ սա Աստծո որդի էր։ What you think Ինչ եք դուք կարծում about Jesus Հիսուսի մասին։ is very, very important. Շատ կարևոր է։ Who was Ով էր նա this man on the cross? խաչի վրա այս մարդը։ The cross demands a decision. Խաչը դա որոշման տեղ է։ And the cross was a demonstration of the wisdom and the power of God. Եվ խաչը դա Աստծո զորության եւ Աստծո իմաստության դրսևորումն է։ Paul says in 1 Corinthians chapter 1, Պողոսն ասում է առաջի Կորինթացիս we preach Christ crucified, առաջի գլուխ 23 համարը։ to the Jews a stumbling block. Chapter 1, verse 23 and 24. Մենք էլ քարոզում ենք խաչալ Քրիստոսը։ To the Jews a stumbling block, to the Greeks foolishness. Հրեաներին գայթակղություն եւ հույներին հիմարություն։ But to those that are called, բայց այն կաչված հրեաներին the wisdom and the power of God. զորությունը եւ Աստծո իմաստությունը։ You know, the devil thought that he killed Jesus. Սատանան մտածում է, երբ որ սպանեց Հիսուսին, But God had a plan. բայց Աստված ուներ ծրագիր։ Nobody could figure it out, you know. Ոչ մեկ չէր կարող կռահել դա։ And God's got a plan for every one of us also. Ու Աստված մեր ամեն մեկի համար է ծրագիր ունի։ Sometimes we don't understand what he's doing, Հաճախ մենք չենք հասկանում, թե նա ինչ է անում, but he's working. բայց ինքը աշխատում The է։ wisdom of God Աստծո իմաստությունը is working on our behalf. ու մեր ներսում գործ է անում։ You know? And sometimes the devil, what do we want to say, knocks us down. Ու երբ որ Սատանան մեզ ուզում է ասի ընկիտեին, Just like the devil said, well, I'm going to give Joe cancer. ասեց ոնց որ ինքը ասեց, կանի մի հատ Սատանային ջոյի մի հատ ռակ։ I'm not sure if he gave it Ես վստահ չեմ, որ ինքը or ինձ I'm կեչել, eating the wrong things. կամ էլ ես եմ ինչ-որ սխալ բաներ You արել, know, I'm not sure. ես վստահ չեմ, But God comes բայց Տերն եկավ with his wisdom իր իմաստությամբ, and brings peace բերեց խաղաղություն, and used the doctor. օգտագործեց բժիշկներին, Go on. գնաց։ God's wisdom, God's power, Աստծո իմաստությունը, Աստծո զորությունը, it was working at the cross, որը գործում է խաչի վրա, and it's working today in our life. հիմա գործում է մեր կյանքերում։ Amen? Ամեն։ In every detail, Ու ամեն մանրամասն, he cares. ինքը ամեն մի մանր բանի համար You հոգալ է։ don't have to worry about some big problem. Պետք չի, որ ինքը մենակ մեր բաների մասին չի He's հոգալ։ interested in the little things and the details of our life. Ինքը հետաքրքրված է ամենամանր բաների մասին մեր կյանքի դետալների It's մեջ։ true. It's true. Սա ճշմարտությունն է։ And so the cross was God's weapon for spiritual warfare.
ու խաչը Աստծո զենքն է հոգևոր պատերազմի ժամանակ Because of the cross, եւ խաչի պատճառով you and I ես եւ դու are called to war. կանչված ենք պատերազմի You know? It's not a picnic. սա պիկնիկ չի You know, the other day all the students from DTS, we went on a picnic. մի քանի օր առաջ այդ ուսանողների հետ մենք գնացինք պիկնիկի You know that church that was built for 24-hour prayer? Սամոսավան Yeah. So we went there. գնացինք Սամոսավան Andre shared about the church. Անդրեյ պատմեց եկեղեցու մասին And we prayed and had a picnic. աղոթեցինք պիկնիկ ունեցանք A lot of food. Praise the Lord. I love the food in Armenia. Yeah, that's not had a shawarma. Oh man, praise the Lord. Yeah. But it's not. This life is not a picnic. You know, the Lord didn't call us to have a picnic. He called us to war. A few got that. It's a war for the souls of men and women. It is. Amen. For the eternal salvation of nations. I heard a brother talking the other night about Turkey. And he said he believed that the salvation of the Turkish people is in the hands of the Armenians. Amen. They did horrible things. But can we forgive? Because when we forgive, it'll break the curse upon them. It'll lift the darkness that they live in. And the gospel can change Turkey. It's in your hands. Is it easy to forgive? No way. It's not. But because of Jesus, we can. You can't forgive without Jesus. He forgave us so we can forgive others. So the cross calls us to war. It demands us to enter into spiritual warfare. And you know, Ephesians says we don't battle against flesh and blood. Actually, talking about Turkey, the Turkish people are not the enemy. It's the spirit behind them. The people are not the enemy. It's the spirit behind them. It's the spirit that controls the atmosphere. Of Turkey. That we can break. Amen. It's true. And so our battle is not with flesh and blood. 2 Corinthians 5 verses 17 to 19. It says if we're in Christ, we're a new creature.
նոր ստեղծված է։ We're not the same anymore. Մենք էլ նույնը չենք։ Yeah. Amen. In fact, now we're like Jesus. Ու հիմա մենք որպես Հիսուս ենք։ Հիսուսի նման ենք։ Ամեն։ Many times I've said here, Ես շատ եմ այս ասել։ if you want to see Jesus, Եթե ուզում ես դու տեսնել Հիսուսին, what do? ինչ պետք է անես։ What did I teach you? Do you remember? Հիշում եք ես դες ասել եմ ինչ պետք է անես։ What did I say if you want to see Jesus? Anybody know? Nobody remembers? Ոչ հիշում։ Huh? Չասում եմ, եթե ուզում ես տեսնել I said, Հիսուսին, look in the mirror. նայ հայրը մեջ։ Come on. Hello? Look in the mirror and you'll see Jesus. Նայ հայրը մեջ եւ դու կտեսնես Հիսուսին։ Because we are the Jesus the world sees. Որտեղ մենք այն Հիսուսն ենք, որ աշխարհը տեսնում է։ Right? Ճիշտ է։ And you got to come here because of the camera. I can't go there. Ասում եմ կամերա։ No. Ես չեմ կարող եկել դու արի։ What are these? Ինչ է սա։ No. The hands of... Ձերքն է։ Did anybody get it? The hands of Jesus. Հիսուսի ձերքն է սա։ Hello? Ամեն։ These are the hands of Jesus. Սա Հիսուսի ձերքն է։ Hello? They don't have a good memory. Praise the Lord. Yeah, your hands are the hands of Jesus. Քո ձերքերը Հիսուսի ձերքերն են։ That's why it says, lay hands on the sick and they'll recover. Դրա համար ենք ասում դրեք հիվանդների վրա եւ նրանք կբժշկվեն։ We need a refresher course here. You know, I told them before, but they forgot. Now they need to be refreshed. Tell them again. Ասում եմ ես պետք է թարմացնեմ ձեր հիշողությունը։ Բաները ասեմ առանցել։ Yeah. That's why we touch people. Դրա համար է որ մենք մարդկանց հպվում ենք։ Because the power of God comes through these hands. Որտեղ Աստծո զորությունը այդ ձեռքերի միջոցով է գալիս։ Ամեն։ I don't know if you remember. I don't know if you remember. I think I told you the story of Bhutan. Չեմ հիշում եք թե չի ես Բութանի պատմությունն եմ պատմել։ Bhutan is in the Himalaya mountains. Բութանը Հիմալայների սարերի է։ And we're in a youth meeting, 300 youth. Ու այնտեղ 300 երիտասարդ կային, երիտասարդական ժողով էր։ And my friend was talking about healing. Ու իմ ընկերը խոսում էր բժշկության մասին։ And he said, now we're going to pray. Ինքը հիմա ասեց, հիմա մենք պետք է աղոթենք։ Now he said, Jesus can touch you right where you are. Ասեց Հիսուսը կարող հապվի ձեզ այնտեղ որտեղ որ դուք եք։ Or you can pray for one another. Կամ դուք կարող իրար համար աղոթեք։ Or you can come and we'll pray for you. Կամ կարող առաջ մենք աղոթենք ձեր համար։ And one boy way in the back Ու մի տղա հետևում had a kidney problem. ու մեջքի խնդիր ուներ։ No kidney back here someplace. The church was on the 5th floor. Ու եկեղեցին 5 հարկանի էր։ No elevator. 5 հարկում էր։ No elevator, huh? Չկար ոչ մի լիֆտ։ And so every step was pain. Ամեն աստիճանը որ նա բարձրանում էր ցավ։ So we're going to pray. Ու մենք պետք է աղոթենք։ And he looked at his own hands. Ու ինքը նայեց իր ձեռքերի մեջ, And he thought, these are the hands of Jesus. ինքը մտածեց որ սա Հիսուսի ձեռքերն են։ And he laid hands on himself. Ու ինքը իր ձեռքերը դրեց իր մեջքի վրա, He got healed. ու ինքը բժշկվեց։ Hallelujah. You don't have to call the pastor. Պետք չի որ կանչել հողի։ Let him relax. Դուք տվեք մի քիչ հանգստանալ։ Pray for yourself. Դուք ինքները ձեր համար աղոթեք։ But don't lay hands on your head. Because don't lay hands on your head. Ասում ձեռքին դու դրեք ձեր գլխի վրա։ I don't want you to fall back. Yeah. But these are the hands of Բայց Jesus. սա Հիսուսի ձեռքերն են։ Amen. And where are we here? Oh, yeah. So 2 Corinthians 5, 17 and 19. If you're in Christ, you're a new creature. Ուրեմն եթե Քրիստոսում եք նոր ստեղծված է, And it says all things are of God. ներնացան, He's reconciled us to himself through Christ. ու ինքը հաշտեցեց մեզ իրանով ինքը խաչով մեզ հաշտեցեց իր հետ։ And then it says he's given us
ինքը ասում է մեզ տվեց, all of us, մեզ բոլորիս the տվեց ministry of reconciliation. հաշտության պաշտոնը։ Everyone Ամեն մեկին, that knows Jesus ով գիտի Հիսուսին, has a ministry. ունի ծառայություն։ Everyone Ամեն մեկը has a ministry ունի ծառայություն of sharing կիսվելու about Jesus. Հիսուսի մասին։ I didn't hear the gospel from some great pastor like you have. Ես հիանալի հովվից չեմ լսել բարի դուրը, ոնց որ դուք եք լսում։ A housewife. A housewife. Մի հատ կնոջից եմ, տնային տնտեսությունից եմ, Talk to me on the phone. որը հեռախոսով էր խոսում իմ հետ։ And Jesus changed my life. Ու Հիսուսը փոխեց իմ կյանքը։ We all have a ministry. Մենք բոլորս ունենք ծառայություն։ So the cross calls us to ministry. Ու խաչը մեզ կանչում է ծառայության։ Verse 20 says, we're ambassadors for him. Ու 20-րդ համարն ասում է մենք իր դեսպաններն ենք։ Amen. Paul says, I'm begging you. I'm begging you, come to Jesus. Պողոսն ասում է ես խնդրում եմ որ դու գաք, աղաչում եմ որ դու գաք Հիսուսին, A ministry որպեսզի իրան ծառայեք of reconciliation. հաշտության ծառայության մեջ։ And probably many things happened on the cross Միգուցե շատ բաներ կատարվեց խաչի վրա, that we don't fully understand. որ միգուցե մենք ամբողջովին դա իրականում չենք հասկանում։ But some things I wrote down here. Բայց որոշ բաներ ես այստեղ գրել եմ։ Mercy Գթություն replaced judgment. ցույց է տալիս ողորմություն, You got it? We were under the judgment of God. մենք բոլորս Աստծո դատաստանի տակ ենք։ We sinned against God. Մենք բոլորս մեղաչել ենք Աստծո And առաջ։ we must pay for that Ու sin. մենք պետք է վճարենք, But because of the cross, բայց խաչի պատճառով mercy. ողորմությունն է եկավ։ No more judgment. Էլ չկա դատապան Mercy. ողորմություն կա Amen. Because of the cross. խաչի պատճառով։ Ամեն։ And let's see. And righteousness now covers our sin. Արդարությունը ու եկավ։ Now covers our sin. Ու հիմա այդ արդարությունը ծածկում է մեր մեղքերը։ When God looks at us, Երբ որ Աստված հիմա նայում է մեզ վրա, He sees us perfect տեսնում է մեզ կատարյալ, because of the blood of Jesus. որտեղ Հիսուսի արյան պատճառով։ Amen. Ամեն։ And we were living in darkness. Ու մենք ապրում էինք խավարի մեջ, You know, it doesn't matter. Before you're a Christian, when you get in sin, when you're sinning, երբ որ դու քրիստոնյա չէի, երբ որ դու մեղք էիր գործում, you always can justify your sin. դու When before you're a Christian and you're doing wrong things, երբ որ դու քրիստոնյա չէի ու դու անում էիր վատ բաներ, you can always justify. դու կարող ես միշտ զգայր։ Like, before I was a Christian, Երբ որ ես հոգևոր չէի, I was a master thief. A robber, stealing things. ես բան էի, գողության ոնց որ ասած մաստեր էի, կարող եմ բաներ գողնայի։ Yeah, but I could always Is he got it right? I hope he do. Yeah. And I always justified what I stole. Ու ես միշտ հասկանում էի ինչ եմ ես։ Because Գողանում։ I would steal things and sell them. Որտեղ ես այդ վեշերը գողանում էի, and ծախում էի։ And use the money for my family. Ու այդ փողերը օգտագործում էի իմ ընտանիքի համար։ So it's okay. Ու դա նորմալ է իմ համար։ Without Jesus, your mind can justify anything. Justify. Come on. No, you think when Jesus. Without Jesus, Yeah. you can have a reason
իրապես չես զգում ու դու ունես պատճառ ինչ-որ բան ան, դու կարես ամեն ինչ անես, քեզ թույլ տաս առանց Հիսուսի։ Մեղադրանք չունես։ You know, I remember when I got saved. Ես հիշում եմ, երբ որ ես փրկվեցի, The Lord reminded me of the many things that I'd stolen. ու Հիսուսը ինձ ցույց տվեց շատ բաներ, որ ես արել եմ։ A robber, you know robber? Yeah. You know, like, I don't use a gun, but you know. Okay. Say Joe never used a gun. Ասма ինքը No gun. But the Lord said, you got to ask forgiveness. So I made a list of many of the things that I stole. I had 3 pages. 3 big pages of robberies. And I called the policeman in the city. And I asked him to come to my house. I'm going to confess that I did these robberies. Because the Lord told me to. And the policeman wasn't a Christian. And so he came. And he looks at all the list. Oh, I remember that. You're the one, huh? Yeah. And he says, well, what do you want me to do? I said, well, the Lord told me to confess these. And he looks at the list again. He said, well, I guess you could go to prison for 20 or 30 years. And I'm getting a little nervous, you know. But the Lord told me to confess. And then he says to me, he's not a Christian. He says, just leave this to me and Jesus. We'll take care of it. The police chief, the top guy, said to the others, I can't believe that was Joe Ziak. Just a short time ago, we were chasing him with our police cars. And now he's a Christian? Yeah, we're different, aren't we? We're not the same anymore. So we're living in darkness. But because of the cross, we're living in light. Amen. Jesus said he's the light of the world. But what else does he say? Anybody know? He said, you are the light of the world. We're people of light. And we carry light into darkness. Because of the cross. We can go to the darkest places. And when we step in, the light comes. Amen. We are people of light. Amen. And because of the cross, we were people that lived in pride. You know pride? We can now be humble. The Bible says God resists the proud. But he gives grace
Բայց ինքնասա շնորհք խոնարհներին։ Amen. And stay humble. Մնացեք խոնարհ։ Amen. Because if you don't stay humble, Որտեղ եթե չմնաք խոնարհ, God can humble you. Աստված կարող է խոնարհ ասի։ I was at a youth meeting in Brazil many years ago. Մի քանի տարիներ առաջ ես երիտասարդական ծառայության էի Բրազիլիայում։ We gave an altar call, Մենք բոլորին կանչեցին։ and one boy screamed out. He was demon possessed. Ու մեկը կար այնտեղ որ բռնված էր։ And so they took him outside to pray for him. Իրանք դուրս հանեցին իրան, որպեսզի աղոթեն իր համար։ And we continued to pray for the people. Մենք շարունակեցինք աղոթել մարդկանց համար։ People were being baptized in the Spirit and speaking in tongues. Մակարվեցին Սուրբ Հոգով լեզուներով And խոսեցին։ it was a powerful, powerful time. Ու հիանալի զորավոր ժամանակ էր։ And so when it ended, Ու երբ որ վերջացավ, we're walking out, մենք դուրս եկանք, and somebody came to me and said, Pastor Joe, can you come and pray for this demon-possessed boy? We can't get him delivered. ինչ որ մեկն եկավ ինձ ասել, հովիվ ջո կարող եք գալ աղոթել այն տղայի համար, որ դուրս հանեցինք, ինքը դևով բռնված է եւ ասում ենք չեն կարողանում իրան ազատագրել։ And I just came from this powerful time on the altar. Ու ես ես նոր եկել ես հիանալի զորավոր ծառայության միջից դուրս And I'm եկել։ thinking, where is that demon? Ես ասի, որ է դեպը։ I am Ես եմ the man of power. զորավոր մարդը։ Where is he, Որ է։ So I get down there, Ես գնացի and այնտեղ։ there's many, many kids around him. Լիքը երեխա են իր շուրջը։ And three men are trying to hold him down. Ու իրենք տղամարդ ուղղակի փորձում են իրան բռնել։ And he's just, They've been praying for 45 minutes. Nothing's happening. Ու իրանք աղոթում են 45 րոպե, ոչ մի բան չեղավ։ But now, Եվ հիմա Pastor Joe, հովիվ ջո, the man of power. զորավոր տղա։ When I touch him, he's going to be free. Ես կմնեմ պետք է ազատագրվի։ And everybody's watching. Բոլորը նայում են։ Pastor Joe. Հովիվ ջո։ And I lay hands on him. Ու ես ձեռք դրեցի իր վրա։ I speak to him in English and command that demon to come out. Ես անգլերենով խոսացի իր հետ, ասի դե դուրս արի։ And nothing happened. Ոչ մի բան չեղավ։ And I thought, Ես everybody's watching. բոլորը նայում են։ And then I thought, we're in Brazil. Ահա, ասի, այ մենք Բրազիլիայում ենք։ He probably doesn't know English. Երևի անգլերեն չի։ Yeah. So I speak to him in Portuguese. Ես սկսեցի պորտուգալերեն իրան ասել։ In nome de Jesus, sai esta corda. In the name of Jesus, come out of this body. Հիսուսի անունով դուրս արի դե։ And nothing happened. Ու ոչ մի բան չեղավ։ And everybody's watching Pastor Joe. Բոլորը նայում են հովիվ ջոյին։ Man of power. Զորավոր մարդուն։ Then I thought, Ես էլ նորած։ I was speaking tongues. Սկսեցի լեզուներով խոսալ։ I walked to him. Nothing happened. Ոչ մի բան չեղավ։ Before I'm up on the altar. Բայց ինչու՞ ես բեմի առաջ։ And God is working. Աստված այնտեղ օգտագործում էր։ Because I'm humble up there. Որտեղ այնտեղ ես խոնարհ էի։ But when I came down there, Բայց երբ որ ես եկա։ all my pride, all my ego, Օй մոմա։ I got a problem. Ես արդեն խնդիր ունեմ։ And the problem ain't the devil. Դրա մասին գիտեր The դեպը։ problem is God. The problem is God. Ոչ թե խնդիրը դեպի մեր բանի, սատանայի մեջ, այլ խնդիրը իմ Աստծո հետ է։ Because God resists the proud. Որտեղ Աստված հակառակ է գնում հպարտներին։ So here's this demon possessed guy. Դևով բռնված տղեն։ And I don't know what else to do. Everybody's watching Pastor Joe. Բոլորը նայում են հովիվ ջոյին։ And then the crowd opens a little bit. Ու այնտեղ բացվեց մի հատ տեղ։ And here comes this young lady. Ու այդ դեռնից մի հատ երիտասարդ աղջիկ եկավ։ The church secretary. Վարագույրը բացվեց ու եկավ ներս եկեղեցու քարտուղարուհին։ And she puts her hands up.
ինքը բարձրացրեց իր ձեռքը։ And when she put her hands up, Երբ որ ինքը իր ձեռքերը բարձրացրեց, there was like a wave of power. սենց քամի զորավոր եկավ։ It just came all over us. Բոլորիս վրա դա And she եկավ։ said, I praise your name, Lord. Ասես թե ես փառաբանում եմ քո անունը։ And she prayed about a 5-second prayer. Ու 5 վայրկյանանոց աղոթք արեց։ And boom, he's free. Ու բում ինքը ազատ ակրվեց։ And then she just turns, Ինքը վրաց goes back to the crowd, you know. ու գնաց։ And I'm thinking, who was that girl? Ես մտածում եմ սա է աղջիկը։ Yeah. Listen, God wants to use us, Լսեք, Աստված ուզում է մեզ օգտագործել։ but you got to stay humble. Եթե դուք մնաք խոնարհ։ You know, Amen. stay humble. Stay humble. Մնացեք խոնարհ։ Amen. Yeah. Because of the cross, Եվ խաչի պատճառով we can live in humility and not pride. ու մենք կարող ենք ունենալ We can live in humility, մենք կարող ենք ապրել սմիրենիա not pride. հնազանդության մեջ, այլ ոչ թե ապարտության մեջ։ And the cross is about love, Եվ խաչը դա սիրո մասին է, not hate. ոչ թե ատելության։ We don't have to hate people anymore. Մենք չենք կարող ատել We մարդկանց։ don't have to be angry with people anymore. Մենք չենք կարող մարդկանց վրա ջղայնանալ։ Because of the cross, we have Խաչի love. պատճառով մենք ունենք սեր։ Right? Այո։ And we were people that were destined to die and go to hell. Ու մենք մարդիկ ենք, ով պետք է մահանալ ու գնալ դժոխք։ But now, Բայց հիմա death cannot hold us. մահը չի կարող մեզ հաղթի։ The resurrection Եվ հարությունը is our future. մեր ապագան է։ Life. Կյանքը։ You know, and when Jesus was resurrected, Երբ որ Հիսուսը հարություն առավ, more things came up than him. լիքը շատ բաներ իր հետ հարություն առավ։ Other things were resurrected. Ուրիշ բաներ էր իր հետ հարություն առավ։ You and I, Ես եւ դու the body of Christ. Հիսուսի մարմին ենք։ Can we say God planted Jesus? Planted, just like you're talking about. Ասել կարող ենք ասել Հիսուս, դե ցանի Հիսուսին։ And when the harvest came, Եվ որ հունցքը գա, it was you and I. կլինենք ես եւ դու։ Because of God's ultimate weapon, Որտեղ սա Աստծո հզոր զորավոր զենքն է, the cross. դա խաչն է։ Amen. Ամեն։ You know, maybe you're here today Միգուցե այսօր and you never made a decision. միգուցե այսօր դու լսեցի ու դու երբեք էլ որոշում կայացած չէր եղել խաչի համար։ You never thought about who is this Jesus. Ու միգուցե երևի չէր մտածել ով է այս Հիսուսը։ You never thought that he died for you. Միգուցե կարող չէր մտածել որ ինքը քո համար է հենց մահացել։ That is the thing that changes everything. Դա մի բան է որ կարող է փոխել ամեն ինչ։ Maybe you've been in this great loving church Միգուցե դու ես հիանալի եկեղեցում ես and you know all about Jesus. ու դու ամբողջովին չգիտես ով է Հիսուսը, But do you know him? բայց արդյոք դու անձնապես գիտես իրան։ Has he really come into your life? Արդյոք ինքը հենց իրապես եկել է քո կյանք։ Has the peace of God come to you? Արդյոք այդ խաղաղությունը Աստծո քո վրա է։ And I don't know, maybe you're all Christian. Միգուցե դու բոլորը քրիստոնյա եք։ If you're here today Եթե դու լսեցիր այսօր and you never realized Jesus died for you, ու հասկացար որ երբևէ չէի պատկերացել որ Հիսուսը քո համար էր մահացել, then we'd like to pray for you. մենք կարող ենք աղոթել քո համար։ A simple prayer. Հասարակ աղոթ։ And Jesus can become real. Եվ Հիսուսը կարող է դառնալ իրական։ And the things that happened at the cross Ու բաները որ այդ խաչի միջոցով կատարվեց, can come կարող են գալ and change your life. եւ փոխել քո կյանքը։ And can I say, bring you in to the wonderful plan that God has for your life. Ու ոնց որ ասեցի որ Աստված ունի հիանալի ծրագիր ձեր կյանքի համար։ You can live in God's peace. Ու դու կարող եք ապրել Աստծո խաղաղության մեջ։ You can live knowing God's love.
ու դու կարող եք ապրել իմանալով Աստծո սերը And you can take that love ու դու կարող եք վերցնել այդ սերը to other people. ուրիշ մարդկանց համար